Wimwega murori na muthikiriria wa YouTube no ya Reverend Mwai. Ndakonyita ogeni haria hothe uratwirorera uri. Njitagwo Reverend Mwai wake gukona kia matigari mohoro ria wama na muthenya wa muthi ndi thayo. Twi thiini wa mitambo no ya YouTube haria ha Reverend Mwai na mwena uria ungi wa GASHAGUA hau YouTube-ini. Na nitugukuria na gitio twikaribisha GASHAGUA thiini wa mitambo no ya YouTube. Muthie mwirorere YouTube yake hau o mukirораgira ino ya Reverend Mwai. Nikana kero turakaribisha thiini wa industry na ni njuikai wa matuini agutwika wega ndakuria na gitio uthii na mbere na go subscribe na go view na ni njikitie uguo ithu tukinyitie subscribers 7,000 ni tuete thabari ya guthie subscribers 50,000 na guti undu muritu mbere ya Ngai na ni njui no undeithie no gukorwo wi muteithia wakwa wa gwika uguo nigetha kiria giothe turakurehera na mahunjio maria mothe turi kurehagira ukonaga kiria giothe turakurehera ino YouTube ni njui potential yao ni nene gukira uguo subscribe ihana ona uguo viewers ihana nigukuria na gitio uthie na mbere na gutuoya na iguru na gutu supportaga na indo ciaku cia muhuko tondu ni tubataraga indo itiganite na Ngai nyari kurathimaga muthenya wa muthi ni muno ndinoka ndi wika ndoka na my landed friend haha ninyonaga mukinjira haria YouTube ati hujie na Githwairi hujie na Githungu nigetha ndumiri ikinyire andu othe na nie ri ninyonete undu ucio ari mwega ndathie mbere ya Ngai nigetha tukinyagire aria maraigua Githwairi na tugakinyira aria maraigua Githungu uguo muthenya wa muthi tukorwo tukiaria na Gikuyu nake my landed friend agataura na Githungu na ni njui Ngai ni akumwika wega uguo wikunyita ogeni kuria guothe uri we uratwirorera wi bũrũri wa Kenya we wi thi cia nanja Ngai wa muoyo arokurathima ni tukwendete muno thiini wa mitambo no ya Reverend Mwai na ni tukuhoyagira Ngai ona we tuhoyagire na ni njui ni tuguthie kunene twi hamwe riu na gitio kinene ndeithie gukaribisha my landed friend here nigetha atwire uria etagwo ni muraigua gathungu ni kanjia kunjogotha karibu sana. Yes, thank you Reverend Mwai. Thank you and good morning our viewers. I'm Kevin and today by the grace of God I'll be your interpreter and may God bless you all. Amen. Amen. Riu twakurehera ndumiri ya Ngai. Now we have the message of God iria Ngai wa matuini ahete that God has given Mwai. Na ndumiri no irarie uhoro wa bũrũri wa Kenya. And the message is about the nation of Kenya. Nikio tugutumiria na Gikuyu. That is why we've decided to speak in Kikuyu na tutaure na Githungu together with English. Na ni njui andu aingi ni makunyita ndumiri ya muthenya wa umuthi. And I know many people will get this message. Ni kuri hindi ndokite ngiratha uhoro wa bũrũri wa Kenya. There was a time I came with a prophecy about the nation of Kenya. Na it was back in 2021. It was back in 2021 before the elections came. Na ngiuga Ngai wa matuini ndathurite Ruto. And I said that God has not elected Ruto. Ndaugite Ruto. He had said Ruto agukorwo ari choice ya andu not ya Ngai. He will be the choice of people but not of God. Riu ihinda riri. And now today ndaugite ni athurwo ni akahinyiria andu muno. I said when he get elected he will oppress many people. Noguo niguo gwathire. And that is how it is. Na we tari wona ndumiri iyo. And now the one who has never seen that message, uthie YouTube ni yakwa, go to the YouTube of Pastor Moi George, uthie YouTube ni ya Sami Gitonga TV, all the YouTube of Sami Gitonga TV, ucarie ndumiri irauga atiriri, go find the message that says Ruto tiwe wari muthure. Ruto was not the chosen. Na ni ukumiona hau. And you'll get it there. Na ngithii hau Sami Gitonga, and if you go to Sami Gitonga TV, iria ndanaria, you'll see many messages that Reverend Moi had spoken. Ngai wa matuini ni ahete ndumiri ingi. God has given him another message. Na ndumiri ino ndenda kwaria ni tondu wa 2027. And the message is because of 2027. Na after 2027 uria gugaikara. And after 2027 how the nation will be. Na ndamiaria miaka iri before. And I've spoken 2 years back. Tondu Ngai wa matuini ni wajira njuke ndimwire. Because Jehovah has given me the message. Na ni njui ni muguteithika. And I know it will be of benefit to you. Na kiongo kia ndumiri ino ri. And now the heading will it is saying choices has consequences. That choices has consequences. Yeah. Ati maundu maria mugwithurira, that the things that you choose ni magakorwo na consequences ni ndona Gikuyu will be of consequences later. Yeah. Maundu maria mugwithurira. So the things that you'll choose. Na thiini wa bũrũri wa Kenya, in this nation of Kenya, ni urona tukirira muno nginya ithuĩ mbeũ njithi. You see, all you find us crying
young generation, the young generation crying, tukiugaga gutiri na mawira, saying that there is no jobs, no ithuĩ no tũhote gũcenjia bũrũri ũyũ but we are able to change the nation tũngĩthura atongoria arĩa magĩrĩire. if we choose the right people. No nĩ ũkuona matukũ maingĩ mahĩtũkĩte, But many days back, bũrũri ũyũ ũbĩraga tondũ tũthuraga politician, the nation has failed because we've been electing na politicians. politician makoragwo na kĩndũ gĩtagwo ũkoroku wa indo, And politicians has greed no of matikoragwo properties, na ũhoro wa ũtongoria thĩinĩ wao. but they don't have leadership in them. Kĩu nĩkĩo gĩatũma Kenya tũcoke thutha. Now that is the big reason that Kenya is back, Mũtongoria twathurire nĩ politician ti mũtongoria, because the president we have is not a leader but a politician. na nĩkĩo wona akinya gĩtĩ-inĩ kana akinya gwĩka maũndũ And that is why you find when he is on the point of doing things, nĩ mamũremire, things became difficult for him. tondũ ũrĩa eciragia akĩhũra campaign, Because what he was thinking when he was doing the campaigns, aingĩra gĩtĩ-inĩ gĩkĩ tiguo akorire. when he was elected, that is not what he found. Ũguo rĩrĩa tũrauga choices has consequences, So when we say that choices have consequences, atĩ matua marĩa tũgũtua mũthenya wa ũmũthĩ that choices that we choose today, kana maũndũ marĩa tũgwĩthurĩra, or the things that we'll choose, maũndũ macio nĩ magatũma tũrĩre kana tũkene. they will make us either be happy or cry. Na nĩkĩo ndoka mũthenya wa ũmũthĩ, That is why today I am here, na nĩ kũrĩ ũndũ Ngai wa matu-inĩ aranjĩrire. and there is something that God told me. Rĩrĩa ndaririe ngiuga Ruto ti mũthamaki, When I said that Ruto is not the andũ president, aingĩ nĩ manumire, many people talk ill of me. aingĩ makiuga Ngai amerite nĩwe, Others said that God told them it aingĩ is makiuga ndĩ Ruto. prophet wa confusion. Others said that I am prophet of No confusion. nĩ ndĩrakenera Ngai, But today I'm happy because of God. andũ acio no marũgame mauga nĩ kũrĩ Ngai. Because those people can stand today and say that truly there is God. Ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, Today I've come to tell you this, nĩ kũrĩ na kĩama kĩrenda gũthondekwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, that there is a chama that want to be created. a political There is a political Party. group or party that is being created, ĩrenda gũthondekwo, na kĩama gĩkĩ kĩrenda gũthondekwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ gĩa kĩũteti. and this group that is being created is political wise. Na o ta ũrĩa Yuda yathondekirwo na ĩkĩgĩa na hinya na gĩkuua andũ aingĩ, Just like how Uda was created, noguo gĩkĩ gĩgũthondekwo na gĩkuue andũ aingĩ. it will just be the same. No Ngai ndagũkorwo thĩinĩ wa kĩama kĩu. But God will not be in that group. Ndĩrenda kuuga kĩama gĩkĩ gĩgũthondekwo nũ na ũ, I want to say that this group will be created by who and who. na maitho maingĩ ma Kenya And many eyes, nĩ kũrĩ andũ arĩa mararora magũkorwo thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ. people are looking to see who will be inside that No Ngai group. nĩ anjĩrĩte ndarĩ thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ, But God has already spoken na and kĩama said gĩkĩ he's not kĩahota inside. gũkanĩrĩrwo mweri wa ĩtano, And it might be pronounced kĩahota gũkanĩrĩrwo mweri wa ĩtano either May kana mweri wa ĩtandatũ, or maybe July, no Ngai ndarĩ thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ. but God is not inside. Na arĩa marathondeka kĩama gĩkĩ And those people who are creating this group, matitongoretio nĩ mathĩna ma Kenya, they are not there because of the problem of the people of Kenya, no me hau nĩ tondũ wa nda ciao. but they are there because of their greed. Already nĩ maikarĩte thĩ They've already seated na makagayana arĩa magaikarĩra itĩ 2027. and they have shared and talked who will be there on 2027. Nĩ magũka kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa Kenya, They will go around the nation of Kenya, makĩmũhenia nĩ inyuĩ mararĩrĩria, cheating and telling you that they are there because of your needs, no ti inyuĩ mararĩrĩria, but it is not because of your needs, mararĩrĩria ũhoro wa nda ciao na itĩ ciao, but it is because of their stomachs and their benefits. ũrĩa magacakiwa itĩ ciao, How they will secure their seats, arĩa magaikarĩra itĩ, those who will sit on those no seats, gakorwo mũthamaki, who will be the king, ũrĩa makagayana ũhoro wa ministers, how they will share the ministries, ũrĩa thirikari ĩgakorwo ĩhana, how the government will be formed, no hatirĩ handũ mararĩrĩria ũhoro wa kahũa, but they will not speak about coffee, gũtirĩ handũ makwarĩrĩria ũhoro wa iria, not speak about milk, matikwarĩrĩria ũhoro wa igwa, they will not speak about sugar canes, matikaria ũhoro wa mũcere, not about lice, matikaria ũhoro wa industry ya mine, not about the mining industries, matirarĩrĩria ũhoro wa fishing, not about fishing, no mararĩrĩria ũhoro wa nda ciao. but because of their stomach. Kĩama gĩkĩ kĩrathondekwo This group, gĩtongoretio nĩ mũndũ ũretwo Honorable Rigathi Gashagua, it have been started by Rigathi Gashagua, kĩna Honorable KALONZO MUSIOKA, Honorable Kalonzo MUSIOKA, kĩna Honorable Fred Matiangi, Matiangi also there, kĩna mũndũ ũgwĩtwo atĩa, na kĩna andũ aingĩ mũno gĩkuĩte, and so many people inside. no kĩama kĩu Ngai ndarĩ hau. But that party, God is not there. Kĩama kĩu gĩgũkorwo nĩ gĩgũka kĩgucie andũ aingĩ mũno, That party will have so many people, no Ngai ndagakorwo ho. but God will not be with them. Nĩ kũrĩ mwanake ũretwo Fred KEBAZO,
There's a young man called KEBAZO, onake tiwe choice ya Ngai, and also him, he's not the choice of God. na nä kå rä å ndå ngåmwä And I'll tell you one thing today. gå korwo wä na ethiniki ya mathabu ma bå rå ri, Having the numbers of the nation, å guo ti kuga atä no å tuä ke president. it does not guarantee you that you'll be the president. å ndå å cio å ngä gå korwo å kä aria må no, Talking a lot, å guo ti kuga nä å gakorwo wä må tongoria. it does not make you to be the leader of this nation. Ithuĩ nä tå renda andå mena intelligence ya kä rathi kä igå rå, We want people with high intelligence, arä a mangä ikarä ra gä tä kä a må thamaki, the one who can be a leader na mamenye haha nä ho ndakora Kenya, and know that this is where I have found no ndärenda kå Kenya, mä twara but I harä, want to take it to that place. maihå rä two nä wega wa Ngai, Having the grace of God na andå Ngai wa matu-inä athurä te, and people who God has chosen. no gatagatä ka Rigathĩ Gachagua, But in the midst of Rigathi, Kalonzo MUSIOKA, KALONZO, MUSIOKA, Fred Fred MATIANG MATIANG, na akina Ririka Minturi, and everything coming to må ndå å gwätwo Fred KEBAZO, Akina Fred KEBAZO. hau hatirä må tongoria Ngai acagå rä te, No one God has chosen. na ndamwä ra å guo ndä thä-inä wa Ngai, And I'm telling you, na nä ngacoka haha after 2027, and I'll be back here after na nä tå 2027, karanä ria å guo tå raranä ria, and we will speak the way we are speaking. tondå bå rå ri å yå nä å kaingä ra bado irima iriku gå kä ra rä rä a Ruto atå ikia, Because this nation will sink to a deeper hole. na tondå nä twamwarä irie, And because we speak to you, no må tigana gå thikä rä ria, but you never listened. na nä kä o ndamwä ra And that is why I've said ndå mä ri ä yo yauga atä nä ndaririkana, this message, I've remembered that message. ndå mä ri ä no ndamä arä tie gwa barå wa thayå, I spoke it back to Farodhi Wadhayo back. yaugaga kwä na kä rä ro It said that there is a cry thutha wa gä thurano, after election. mwaga kå ria Ngai arenda å, If you don't ask God, å guo nä guo ndå mä ri ä yo yaugaga, that is the prophecy was saying like that. å guo na ndamä arä tie 2021, It was back in 2021. andå mathiä methe gwa barå wa thayå, So people, you can go and search to Farodhi Wadhayo, ndå mä ri ä yo ya Pastor Mwai, the message, the prophecy of Reverend Moi George. na nä ndarä tie å horo wa thirikari ä no ya UDA, And I spoke of the UDA party, na ndacoka tene and I've come out here. nä getha arä a maugaga atä tå rathaga o rä rä a thirikari yaingä ra So rä, those who say that we prophesy when the government is already there, mamenye ithuä twaragia tene, so that they will know that we give the prophecy ahead. å guo thirikari ä no ä kuo, So the current government, ndarä tie å horo wa Saũlũ, he had spoken about Saul, na ngiuga må thamaki ũyũ agakorwo hana Saũlũ, and he said the president will be like Saul. å rä a Saũlũ ahinyagä rä ria andå How Saul oppressed the people, na kå remera Ngai, and he never followed God's commandments. noguo nä guo kå hana, And now this is how it is. nayo thirikari ä rä a ä goka So the government that will come, ä thondeketwo nä a Rigathĩ Gachagua, that is of Rigathi Gachagua, Kalonzo MUSIOKA, KALONZO MUSIOKA, a Fred MATIANG Fred MATIANG, na akina må tahikagwo nä magakorwo hau, Mutahikagwe, Mithika Linturi Ridhika Minturi, na andå aingä må no magakorwo thä inä wa thirikari ä, and so many people will be Ngai in that ndagakorwo ho, party. God will not be among ä yo them. ĩgakorwo ä choice yanyu, It will be the choice of people. na må ririkane after 2027 And remember, after nä 2027, gå gakorwo na consequences there will be consequences cia kwaga gå thikä rä ria å rä a Ngai of arauga, not listening what God is na saying, kwaga kå ria Ngai wa matu-inä arenda å, and not asking God, who do you want? thirikari ä rä a ä goka The government that will come, ä gakorwo ä ya må ndå å retwo Rehoboamu, it will be like of that of a man called nä gå Rehoboam. gakorwo na Rehoboamu na Jeroboamu, There will be Jeroboam and Rehoboam. na thä inä wa andå aya erä And between those two nä people, kå gayania makagayania å thamaki wa bå rå ri, they will separate the nation. na bå rå ri nä å kaingä ra thä inä wa kä gongona kä hoi wa mä hianano, And the nation will enter into the worship of, the worship of Baal, Idolatry. all idols. na nä gå gakorwo na thä na må ingä må no, And there will be a lot of problems. andå aya må rona må kona maitho ta marauga atä nä o, So the people that you think they are, nä njå nä kå rä na anabii aingä må no marathä te makauga Rigathĩ Gachagua nä we, I know there are many prophets who have said it is Rigathi o ta Gachagua, å rä a maugä te Ruto nä we, just like they had said it is Ruto. no Rigathĩ Gachagua tiwe choice ya Ngai, But Rigathi is not the choice of God. choice ya Ngai ä rä o kuo, Choice of God is still nä there. njå hä ndä ä rä a Ngai arä tå guå rä no tå rä oka kå mwä ra, And I know God will let us tell you who na he Ngai is. angä ngå rä ria ndä thä inä wa ndå mä ri ä no no ngå mwä ra. And if God reveals himself today, I'll just tell you. Rekei tå thiä harä a athamaki wa mbere The First Kings harä a chapter 12 chapter 12, nä getha tå igue å rä a athamaki aya mageka 2027. and hear how these kings will do in 2027. Nake Rehoboamu agä thiä Shekemu, nä gå korwo Aisiraeli othe nä mathiä te kå u Shekemu
makamutue muthamaki. Ndumĩrĩri ya Ngai ĩrauga atĩrĩrĩ, Rehoboam went to Shechem where all the people of the northern Israel had gathered to make him king. atĩ nake mũndũ gũtwo Rehoboamu agĩthiĩ Shekemu. So Rehoboam went to Shechem. Tondũ andũ nĩ mamũcaragia makamũtua mũthamaki. Because people were looking for him to make him king. Ona ũmũthĩ nĩ mwetereire kĩama gĩkĩ kĩanĩrĩrwo. Even today you are waiting for this party to be announced. Na president agakorwo arĩ Rigathi Gachagua kana Fred Matiang'i. And be told if the president will be Rigathi or all Matiang'i. Endorse Fred Matiang'i arũgame. If they endorse Matiang'i to be the president, andũ mambĩrĩrie kũmwenda mũno. People will start loving him. Ona kana mende Gachagua kana Kalonzo. Or even Gashagua or Kalonzo. Tondũ acio atatũ, because those three, ũmwe wao nĩwe makarũgamia. One of them will be the president. Rigathi Gachagua na Kalonzo na Fred Matiang'i. Either Rigathi Gachagua or Matiang'i. Makarũgamia ũmwe wao. They will choose either one of them. Nĩgetha atuĩke president. So that he can be the president. No nĩ ngũmwĩra atĩrĩrĩ. But I'll tell you today. Hau hatigakorwo Ngai. There will be no God there. Na after 2027 nĩguo mũkona reality ya maũndũ. And after 2027 you'll get the reality of things. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo mũkamenya njĩthĩ na hĩu. That is when you will know the truth. Maandĩko marauga Rehoboamu agĩthiĩ Shekemu. The word is saying Rehoboam went to Shechem. Ũrĩa magũka matũũra-inĩ. Just like the way they will come into our villages. Na andũ makĩũngana gĩkundi kĩnene. And people came with greater groups. Nĩ kĩama gĩgũkua gĩkundi kĩnene mũno. It is a party that will have so many people. Nĩ kĩama gĩgũkorwo na hinya mũingĩ mũno. It will be so powerful. No andũ acio maikũrũkire gũtua Rehoboamu mũthamaki. But when they went to make Rehoboam the king, no ti Ngai wamũtuire. But God never chose him. Au mũnyite wega. You need to understand. Ti Ngai wamũtuire mũthamaki. It is not God who made him king. No nĩ andũ mamũtuire. But people chose. Uguo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. So in the nation of Kenya. Nĩ ngũmũrĩte ithuĩ tũrĩ mbeũ njĩthĩ na andũ arĩa akũrũ. I've told you either young or the old people. Kura iria twĩ nacio. The votes that we have. No tũcihũthĩre wega. We can use them gũcenjia Kenya. To change our nation Kenya. Tondũ already mĩaka ĩno twĩ nayo ĩrathire ĩtano. Because now the 5 years is ending. Already mĩaka ĩyo nĩ yũrĩire thĩ. Already nothing have happened. Nĩ ũndũ wa choices njũru iria twamĩkire 2022. Because of the bad choices we made in 2020. Ũguo kura citũ. So our votes. No twage gũcokera mistake iria twekire. We cannot repeat the mistake that we did. Na njĩra ya gũthura mũtongoria. By choosing a leader. Na mũtongoria ndarĩ thĩinĩ wa andũ acio ndagweta. And the leader is not in all those people that we mentioned. Ona Fred KEBAZO ti mũtongoria. Even KEBAZO is not the leader. No mũtongoria arĩ o kuo. But the president is still there. Na Ngai enda ndĩmwĩre nĩ ngũmwĩra. And if God wills, we will tell you. Ũguo Rehoboamu atuirwo mũthamaki nĩ andũ. So Rehoboam was made king by people. Atuirwo mũthamaki nĩ andũ. He was made king by people. No ti Ngai wamũtuire ũguo. But it was not the choice of God. Ti Ngai wamũtuire ũguo. It was not the choice of God. Rehoboamu ti Ngai wamũtuire mũthamaki. Rehoboam was not the choice of God. No atuirwo nĩ andũ. But the choice of people. Ona inyuĩ nĩ mũkarũrũngana mũno na kura cianyu 2027. Even you will gather with your votes 2027. Mũthiĩ mũtue ũrĩa Ngai atacagũrĩte mũmũtue mũthamaki. And choose whom God has not chosen and make him leader. Na kuma hau nĩ mũkarĩra. And from there you'll start crying. Nĩ ndaugĩte nĩ ndĩrona mĩrĩ mĩingĩ mũno ĩ thĩinĩ wa Ruto. Earlier I had said that. Nĩ mũrona ũrĩa gũthiĩte. Now you have seen how it is. Ona thĩinĩ wa kinya Fred Matiang'i. Even between Fred Matiang'i. Moko mao ti matheru ma gũtuĩka mũthamaki. Their hands are not clean to be leader of Kenya. They are very dirty. Na thĩinĩ wao mena maũndũ maingĩ behind the scene. And inside them there are so many sins inside them. Inyuĩ mũtangĩona. That you cannot see. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa Jeroboamu wa Nebati aiguire ũhoro ũcio. Tondũ akorirwo arĩ o Misiri kũu orĩire eherere Sulaimani mũthamaki. Jeroboamu agĩtũire o kũu Misiri. Na andũ makĩrekania agetwo. Jeroboamu na kĩrĩndĩ gĩothe kĩa Isiraeli magĩthiĩ makĩarĩria Rehoboamu makĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, watha ũrĩa thoguo aratwathaga nĩ tũritũhĩire mũno. Na tondũ ũcio tũhũthahũthĩrie wĩra ũcio ũrarĩ hinya wa thoguo. Ona ũhoro ũcio wake ũratariĩ ta mũtĩ wa ngingo mũritũ atwĩkĩrĩte na nĩ tũrĩ gũtungatagĩra. Nake akĩmera atĩrĩ, thiĩi mwanina mĩthenya ĩtatũ mũcoke mũke kũrĩ niĩ. Nao andũ acio magĩgĩthiĩra. So verse 2,
When Jeroboam, son of Nebat, who had gone to Egypt to escape from King Solomon, heard this news, he returned from Egypt. Verse 3. The people of the northern tribes sent for him, and then they all went together to Rehoboam and said to him, Your father Solomon treated us harshly and placed heavy burdens on us. If you make these burdens lighter and make life easier for us, we will be your loyal subjects. Verse 5. Come back in 3 days, and I will give you my answer. He replied, so they left. So I want you to understand clearly that there were two people who became kings in Israel. There was Jeroboam who was king of Israel, and Rehoboam became king of Judah. But when Jeroboam heard that Jeroboam is being made king over Judah, he went with other people and speak to him, because Rehoboam was the son of Solomon. And they told him, your father was harsh on us. And they asked him whether he can make the burdens lighter for them. So even the one who will be elected 2027, people will go and speak to him and ask him whether he can make the burdens to be lighter. That is where we are. But the word is saying, Rehoboam went to the men who advised Solomon, and he was advised by those men, but he never listened to them. The nation of Kenya, God was speaking to me. Even if the readers will come 2027, because if we make the right choices, we are supposed to choose the readers, but not the politicians, because politicians will make us go backwards. But they are supposed to be men who are chosen by God, who will be giving advices to the president. President cannot be advised by politicians, but he can be either be given advices by men. So when Rehoboam went to the men, he never listened to them. He went to ask for advice to the young generation. So the government that will come, they will not listen to the, because they are men that God will choose, but they will listen to the young generation of the age, and the government will be shaking. They will make our life more difficult than how it is now, and you'll start crying and start regretting and start asking God, why have you left us? But you chose the wrong people that God never wanted them. We will look at Jeroboam, and Jeroboam introduced Baal worship, so that people will not go and worship in Judah. So he created idol gods and told them that these gods, that this God delivered you from Egypt. So the worship of Satan will be in greatness. So when this worship comes, there will be a lot of problem in this nation. So the party that will be introduced, everybody will want to be in that party, and it will be like the Uda party, how it came and went with everyone and lied to many people. But now today you can reflect how Uda was. So this message
no ukorwo mukameona after 2027. Maybe you will get it after Niguo 2027. mukamenya meaning yayo. That is when you will understand and get the real meaning of it. Tondu kiama kiria giguthondekwo, Because the party that is being created, ni gukua andu aingi muno, it will have so many people, ateti aingi ni magucoka mwena wa kiama kiu, so many politicians will join it, no Ngai ndagukorwo ho. but God will not be amongst them. Inyuĩ nĩ inyuĩ mũkamathura na kwenda kwanyu. Now you will choose them. You will make choice of choosing no them, ti kwenda kwa Ngai, but not God's will. na nĩ ndamwĩra hati handũ mokĩte kũmwarĩrĩria, And now I've already told you that they are not coming because of your needs, no mokĩte kwarĩrĩria nda ciao, but they have come because of their already stomachs. thaa ici nĩ moĩ nũ ũgatuĩka president, Already now they know who will be the president. nĩ moĩ ũrĩa magaĩte itĩ iria cirĩ They thirikari-inĩ, know how they have shared the ministries, no inyuĩ mũtiũĩ. but you yourself, you don't know. Na gĩkorwo bũrũri ũyũ nĩ tũkwenda wĩikare ũrĩa wagĩrĩire, And if you want this nation to be how it is, nĩ tũbatiĩ gũthura atongoria no ti ateti, we are supposed to choose leaders but not politicians. na Ngai ndarĩ kĩama-inĩ kĩu mũkũingĩra inyuĩ, And God will not be in that party that everyone will want to be. na nĩ njũĩ matukũ nĩ magoka no mũkaririkana ndũmĩrĩri ĩno. And I know time and days will come when you will remember this message. Nĩ kũrĩ na mbeca nyingĩ cia bũrũri wa Kenya, There's a lot of money in this nation, no atongoria acio mũgathura but those people whom you will elect, nĩ makaiya mbeca nyingĩ gũkĩra ũguo Ruto aiyĩte, they will steal a lot more than Ruto. nĩ mageka maũndũ maingĩ moru gũkĩra ũguo Ruto They ekĩte, will do many bad things than the things that Ruto has done. tondũ mbeca iria ciĩkũkorwo ciagayo ũrĩa kwagĩrĩire, Because the money that we have, if it can be shared equally the way it's supposed to be, bũrũri wa Kenya no ũkũre na njĩra nene mũno, our nation can be on greater heights. bũrũri wa Kenya no ũkũre na njĩra nene mũno, Our nation could be on a greater height. no tondũ mũthamaki aingĩra aiyaga Now because whoever comes and steals, na maminista na andũ arĩa me thirikari-inĩ nao makaiya, and the ministers and whoever is in government becomes corrupt. kĩu nĩkĩo kĩratũma bũrũri ũrakũngũĩra mĩaka 63 ya wĩyathi, That is why now we are celebrating 63 years of freedom. kwage ndawa thibitarĩ, There is no medicine in our hospitals, na hĩndĩ ĩyo nĩ tũrarĩha magoti, and still we giving taxes. ũkonaga mami ũrĩa wathuranire You find that a woman who voted, kana mũkenya wa kawaida any other Kenyan, a common Kenyan, arathiĩ thibitarĩ akerwo akagũre ndawa, is going into hospital, but there is no medicine. ũgakora bara iria aragera nĩ bara mbuthu biũ, The roads are not good. ũgakoraga kũrĩa ararĩma kĩndũ gĩake endie gũtirĩ thoko, Even if you do farming, there is no market. tondũ nĩ mũronire bataraitha ĩrĩa yarehetwo Now you can see the fertilizer that came, ĩrĩa yarĩ fake, it was fake. na corruption yothe ĩkĩtwo nĩ thirikari ya UDA, And all the corruption that has been in. na kĩrĩa kĩratũmire Rigathĩ Gachagua arie ma, And the reason why Rigathi spoke the truth, araririe nĩ gũkorwo nĩ aingatirwo thirikari-inĩ, he spoke the truth because he was thrown out of the tondũ government. bataraitha ĩyo ĩngĩkarehwo arĩ o kuo, Because when the fertilizer came, he was still in the na korwo government. Rigathĩ Gachagua arĩ mũrata wa Mũkenya, And if Rigathi was a friend of this nation, nĩ angĩaririe atwĩre bataraitha ĩyo nĩ fake. he could have said earlier that the fertilizer was fake. Aratwĩra rĩrĩa bataraitha yaneanirwo, Now he's telling us or informing us after we've already received the fertilizer. already tondũ nĩ aingatirwo thirikari-inĩ, Already because he has been thrown out of the no korwo government. ndaingatirwo But if he wasn't thrown out of the government, ndangĩraria. he could not have spoken of it. Mũririkane na kĩitũ makĩũragwo, Remember our young generation when they were Rigathĩ being Gachagua killed. arĩ thirikari-inĩ na ndaragia, Rigathi was in government and he was quiet. na ndaragia, He was quiet. na maũndũ maingĩ nĩ mekĩkire, And so many things happened. ona nginya rĩrĩa Matiangi arĩ thirikari, And even when Matiangi was in government, no gwĩkĩka maũndũ tũingĩ mũno tuũru. so many bad things happened. Mũthuri ũcio ũretwo Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka also, nĩ akinyĩte gĩtĩ-inĩ kĩa vice president, at time he was the vice president, no Ngai ndamũture president, but God never made him the na president. mwĩyũrie gĩtũmi nĩ kĩ, And ask yourself inyuĩ why. nĩ inyuĩ mũrenda kũmũcokia And thirikari-inĩ, you want to bring him back to the government. na twĩna atongoria angĩ tũngĩthura, And we have other people we can choose, no tũmĩki choice njega but we can also make good choices. 2027 2027, na bũrũri wa Kenya wagĩre. and our nation become good. Nĩ mũraririkana hĩndĩ atumia manyitagwo, You can remember back, manyitĩtwo atumia akũrũ mau, later back when women were caught, Rigathĩ Gachagua ndaragia, Rigathi never spoke. in fact nĩ wamanyitithagia akiuga nĩ mau ĩracoka, In fact, he was the one who made them to be captured because he said that Mau is coming back. no nĩwe mũrathikĩria ihinda rĩrĩ. But now he's the one you're listening to. Niĩ ndũmĩtwo ndĩ ndungata ya Ngai, I've been sent as a man of God, na gũtirĩ mwana ona ũmwe woteti ndĩragegemea, and I am not on either way.
on either side. Kurehe prophecy ya Ngai. I've come to bring the prophecy of God. Ngai ndari mwena ucio wa uteti murathie. That God is not on that side of political that you're going. Kuria Mount Kenya mukuingira. Where Mount Kenya you are going, ninyu mukaingira no ti Ngai. you will be there but God will not be there. Na koguo nimukarira. And you will later cry. Na ndenda kumwira maundu meri. And I want to tell you two things. Mundu uria ungithurwo muthenya wa umuthi. The one who can be elected today Na acenjie bururi uyu and change the nation of Kenya, ateithĩtio nĩ Ngai, being helped by God, tondũ nĩ mũthure, because he have been elected. nĩ andũ erĩ tu thĩinĩ wa bũrũri wake. There are only two people in this nation. Mũndũ ũmwe One is mũthamaki ũgũtwo Jimmy Wanjigi. One is Jimmy Wanjigi. Mũndũ wa kerĩ, and the second one is ũrĩa ũngĩcenjia bũrũri ũyũ, who can change this nation, nĩ mwanake ũgũtwo Ndĩndĩ Nyoro is a young man called Ndĩndĩ Nyoro wa Mũrang'a. from Murang'a. Andũ acio erĩ nĩ athure nĩ Ngai. Those two people, God has chosen them. Na andũ acio no makũrie bũrũri wa Kenya. And those people can make this nation be great. Na andũ aya mahana o ta Mwai Kĩbakĩ, And then just like Moi Kebake, ũrĩa athurĩtwo nĩ Ngai, how he was chosen by no andũ God. makĩmũrega. But many people refused him. Atũire arũgamaga, He used to try, no andũ nĩ mamũregaga. but people never voted for him. Magathiĩ gũthura Moi. They went and voted for Moi. Na mũrakĩona ũrĩa bũrũri wathire mĩaka 24. But now, 24 years back later, you can see how the nation became. No rĩrĩa Kĩbakĩ okire mĩaka 5, But when Kebake came for only 5 years, nĩ acenjirie bũrũri ũyũ kũndũ kũnene mũno. he changed this nation. Na strategy nyingĩ cirekwo nginya nĩ Ruto And so many strategies that they are being, ciarĩ cia Mwai Kĩbakĩ, they are of Moi Kebake. tondũ nĩ warĩ na vision ya 2030. Because he's the one who had the vision 2030. Andũ matũire mamũregaga. Many people never voted for him. Ũguo nĩguo mũregaga Jimmy Wanjigi. That is how people have been refusing Wanjigi. Ũguo nĩguo mũratindĩka Ndĩndĩ Nyoro. That is how you are pushing Ndĩndĩ Nyoro. Na andũ acio no mangĩguna bũrũri ũyũ. And they are the only two people who can save this nation. Tondũ kũrabatarania tũthure mũtongoria mwega kuma harĩa igũrũ. Because we need to elect the right leader from top, Tũcoke tũcenjie mĩkora ĩno ĩ thirikari-inĩ. so that we can change all these corrupt people in the government. Nĩgetha nake mũthamaki aingĩra, So now when the leader come or the president come, agethurĩra cabinet yake ya kũmũteithia he wĩra. will choose his own cabinet to help him work. Ũguo nĩngũmwĩra ũndũ ũmwe, So I'll tell you one thing today. acio magakorwo kĩama-inĩ kĩu kĩrathiĩ gũthondekwo mweri wa wetano. All those people who will be in that party that is being created, Andũ acio gũtirĩ handũ makarĩrĩria sera cianyu. there is no one who will speak about your needs. Gũtirĩ handũ makarĩrĩria interest cianyu. They will never speak of your interest. Gũtirĩ handũ makarĩrĩria ũhoro wa kwaga mawĩra. They'll never speak about a lack of jobs. Na nĩ magũka na maheni mamwe mena cama mũno. And they will come with very nice lies. Makĩmũhenia ũrĩa makũmwĩkĩra mahũndũ. How they will lie that, how they will work, how they will do O great ta ũrĩa things. William Ruto okire agĩtũhenia. Just like the way William Ruto came and told us. Ũguo noguo makũmũhenia. That is how still they will come. No niĩ nĩ ndamwĩra, But I've already told you na ũhoro ũcio wa Ndĩndĩ Nyoro Ngai ahenderio haha. about Ndĩndĩ Nyoro. God has given me that Jimmy message when Wanjigi I'm nĩ here. ndarĩtie. About Jimmy Wanjigi, I've already spoken. Na Ngai ndarĩkanĩtie na Jimmy Wanjigi. And God has not finished with Jimmy Wanjigi. Ngai arĩ ona bata na Jimmy Wanjigi. God still wants Jimmy Wanjigi Akatuĩka mũtongoria wa bũrũri wa Kenya. to be the leader of this nation. Ona mũndũ ũgwĩtwo Ndĩndĩ Nyoro, And also Ndĩndĩ Nyoro, mũthenya ũmwe no agatuĩka mũthamaki one day will be the leader wa of this gũthamaka nation. thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Will be the president of this nation. Na andũ acio erĩ mangĩgatuĩka athamaki, And when those two people become the leader, bũrũri nĩ ũgakũra na njĩra nene. this Kenya will grow. Na korwo no mũtĩkĩre kũigua ndũmĩrĩri ĩno, And if you can take this message, 2027 2027, mwĩkĩre ũmwe wao and make one of them the gatagatĩ ka president, Ndĩndĩ Nyoro, either between Ndĩndĩ na Nyoro, mũtikanjie kuga Ndĩndĩ Nyoro nĩ mũnini, and don't say that Ndĩndĩ Nyoro is young, tondũ Kĩharũ ndaratongoria no kũrũ. because Kiharo, he's just doing things when Kĩharũ he's young. ndĩnyorokete tondũ ena mbuĩ. He is not reading Kiharo because he has white hairs. Andũ atongoria anyu nĩ akũrũ na mena mbuĩ. Your readers are old and have No the white ũtongoria wĩ hairs. thĩinĩ wa mũndũ ti mĩaka. But leadership is inside someone, but not age. Jimmy Wanjigi nake Jimmy Wanjigi, no ahote kũruta bũrũri ũyũ thĩinĩ wa irima rĩa mathiĩ. he is able to uplift this nation Na mbia from iria the depth of, ciothe icirculataga thĩinĩ wa Kenya, and all the money that is circulating in Kenya, acinyite na ihote kũhũthĩka wega, and use that money to grow Kenya. tondũ nĩ mũndũ intelligent ona gũkĩra Mwai wa Kĩbakĩ. Because he's much more intelligent more than Moi No Kebake. nĩ mũmenaga andũ arĩa Ngai athurĩte, But you don't like the people God chooses. mũgacagũra You only choose andũ arĩa Ngai atathurĩte. the people that God has not chosen. Rĩrĩa Rehoboamu acagũrirwo nĩ andũ, When Rehoboam was chosen by people,
amareheire uhoro muritu gukira wa Solomon. He brought more difficult things more than Solomon. Amahinyirie gukira Solomon. He oppressed them more than Solomon. Henderia andu mathire bandu magithurira Jeroboamu. When also people went and chose Jeroboam. Jeroboamu no wehereirie na kuhitithia bari yothe ya Israeli. Now Jeroboam became the worst. Oguo undu uria mugwika. So now what you will do? Undu ucio ni ukuhitithia bururi wa Kenya. All those things will mislead the people of Kenya. But whoever listen to this message, and I know the prophets of God have been can be oppressed and even be killed. I've speak this message from God that if 2027 you can either choose either of these two, either Jimmy Wanjege or either Dede Nyoro, things can be smooth. You can see how ministers are to go and learn how he is using his money. So the people that we are erecting, they don't even have the know-how of how they can use the finances. So these two people, these two people have high intelligence more than even Moi Kibaki. And they can create the economy of this nation. They can bring down the strategy because they are capable of doing so. And I can remember there was a time I spoke about Dede Nyoro. And I said that he can be a leader of this nation. You abused and said that you don't know what you say. The people of Kiharu also said that he has done nothing in Kiharu. But now everyone is saying, and you can compare Kiharu and all the other counties and see how it is. Now I have given you this information and tell you that you will choose Jeroboam and Rehoboam, being Rigathi Gashagua and Fred Matiangi. And this message also Kalonzo Musyoka is there. And those three people, they are not the choice of God. It will be your own choice. And you will cry. But if it is possible, and I've also told you Fred KEBAZO, he is not the choice of God. If it is possible, and get this information from God, and see how the nation is back because of erecting politicians, and listen to the will of God. Find Jimmy Wanjege, sit with him and lead him, and also Dede Nyoro. This nation can go far. The other thing, former President Uhuru Kenyatta. I will finish with this message about the former president, wherever he is. And I know God can open ways and doors so that I can see him. God is saying something about Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta is someone who can read people. But I have not said that he is the hero of this nation. Get this right. And because he became the president and finished, his leadership will not give Rigathi Gashagua. That is how God is saying. But his leadership, he should give it to Dede Nyoro or Jimmy Wanjege. They are the people who he is supposed to give the leadership to. And why he refused not to give Rigathi, he already knew if he gave it to Rigathi, God will punish him. And that is why I've come to speak this message. And I know I'll look for Uhuru Kenyatta. And I know I'll get him. And Dede Nyoro, I'll look for him. And I'll give him this information. And I know my God is rich. I'm not looking them because of money. And you have never seen me doing campaigns about money. I'm looking for them because of something called truth. Because the truth will deliver. May God bless you.
Tego Reverend Mwai is Reverend Moi wa kigongona kia matigari. of the remnant of true gospel. Namba yakwa ya thimu 0715 102 834 0715 102 834. Ngai amũrathime na mwĩke wega. May God bless you. Nĩmwendete mũno thĩinĩ wa Mwathani. Love you in God. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.